Ra đời từ tháng 8 năm 2018, Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup VinIF đang dần khẳng định vị thế, vai trò người đồng hành uy tín, tin cậy cùng sự phát triển khoa học công nghệ của quốc gia. Với nguồn kinh phí hàng nghìn tỷ đồng, VinIF không ngừng kiến tạo những ảnh hưởng tích cực cho sự phát triển bền vững của đất nước trong suốt 5 năm qua. Cùng sự chung tay của hội đồng trên 300 nhà khoa học, chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, Quỹ đã tài trợ trên 750 tỷ đồng cho gần 110 dự án khoa học công nghệ và văn hóa lịch sử, hơn 1.100 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ, 6 đề án đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu, trên 130 hội thảo, bài giảng đại chúng và hợp tác với trên 90 viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu cả nước. 5 năm trước, Quỹ VinIF được tập đoàn Vingroup thành lập trong bối cảnh nền khoa học công nghệ Việt Nam đang cần một bước ngoặt lớn về chất và lượng. Thì sự ra đời và hoạt động của Quỹ trong 5 năm vừa qua cũng đã tạo ra được dấu ấn trong việc hỗ trợ nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Trong 5 năm vừa qua, thì Quỹ VinIF đã tạo dựng được khá nhiều chương trình có tính thực tiễn cao đối với giới khoa học và giới sinh viên của các trường đại học. Cái phần thưởng lớn nhất cho chúng tôi là các chương trình này đã thu hút được sự tin tưởng từ các nhà khoa học, sinh viên các trường đại học, các viện nghiên cứu. Cao hơn nữa thì nó cũng tạo được sự theo dõi sát sao từ các nhà nghiên cứu hoạch định chính sách, và chúng tôi hy vọng đó sẽ là tiền đề để tạo ra những bước ngoặt lớn hơn trong cái việc hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học tại Việt Nam. Cho đến nay, VinIF đã mở 7 chương trình tài trợ thuộc 4 mảng chính. Về khoa học công nghệ, Quỹ đã tài trợ cho trên 100 dự án thuộc nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ trọng yếu với tổng kinh phí lên tới 530 tỷ đồng. Nền khoa học công nghệ Việt Nam đang đi rất là đúng hướng so với tất cả các nước quốc gia đang phát triển ở trên thế giới, quốc gia đã phát triển. Đó chính là có cái sự tham gia đồng hành của cái khối công nghiệp, của các doanh nghiệp vào cùng đồng hành với chính phủ trong cái việc là tạo thêm cái nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ. Các dự án được tài trợ đều là những nghiên cứu xuất sắc, có tầm ảnh hưởng sâu rộng, tiềm năng ứng dụng lớn với phương pháp tiếp cận nổi bật và hiện đại, không chỉ tạo ra những sản phẩm nghiên cứu có giá trị tri thức và ứng dụng thực tiễn cho xã hội, mà còn thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu mũi nhọn, xây dựng mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế. Song song với việc tài trợ các dự án khoa học công nghệ, nhiều chương trình tài trợ học bổng đã được VinIF triển khai cho các cấp thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Bên cạnh các chương trình học bổng, năm 2020, Quỹ VinIF đã triển khai chương trình tài trợ và hợp tác đào tạo thạc sĩ khoa học dữ liệu. Sau 3 năm, Quỹ VinIF đã ký kết 6 đề án đào tạo thạc sĩ liên kết với viện nghiên cứu, trường đại học đầu ngành ở Việt Nam với kinh phí cho mỗi đề án là 2 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian 3 năm. Với sự thúc đẩy của VinIF thông qua chương trình này, hai ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đã khẳng định là hướng đi đúng đắn trong việc xây dựng nguồn nhân lực khoa học công nghệ của Việt Nam, trở thành hai ngành mới trong danh mục đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chúng tôi cũng mong muốn là tạo ra là một cầu nối, ít nhất sau này cũng sẽ đưa được rất nhiều bạn trẻ đến với các trung tâm đào tạo và môi trường làm việc quốc tế. Thì những cái đó là mục tiêu của chúng tôi đề ra. Và quỹ của chúng ta là một cánh tay có thể nói rằng giúp chúng tôi thực hiện được những cái nhiệm vụ này. Và trong bài toán khi chúng tôi xây dựng quỹ học bổng của Đại học Gia Hà Nội thì cũng hoàn toàn là có một sự hợp tác và phối kết hợp sau này với quỹ rất là tốt. Thông qua các chương trình, VinIF đã thúc đẩy và xây dựng văn hóa nghiên cứu sáng tạo theo đúng chuẩn mực của quốc tế, kết nối những người đã nhận học bổng và xây dựng mạng lưới các nhà khoa học trẻ với 1.000 thành viên của câu lạc bộ VinIF Alumni với tinh thần cống hiến, sáng tạo, hội nhập. Ngay từ những ngày đầu thành lập, VinIF đã phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức, đồng tổ chức và tài trợ cho các bài giảng đại chúng và hội thảo quốc tế uy tín. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ cùng việc tổ chức chuyên nghiệp, trên 130 hội thảo, sự kiện lớn và bài giảng đã được diễn ra với hàng trăm diễn giả uy tín, trong đó có các giáo sư đầu ngành, các giáo sư đạt giải Nobel, Turing, thu hút trên 1 triệu lượt xem và tiếp cận, có sức lan tỏa tới toàn xã hội. Bên cạnh khoa học công nghệ, chương trình lưu giữ các giá trị văn hóa lịch sử cũng là một dấu ấn đặc sắc của VinIF đối với giới nghiên cứu, văn nghệ sĩ thực hành văn hóa, nghệ thuật, lịch sử nói riêng và giới khoa học xã hội nói chung. Quỹ đã tài trợ cho hàng chục dự án cùng nhiều sự kiện có ý nghĩa quan trọng thuộc nhiều lĩnh vực như dân tộc học, di sản văn hóa, âm nhạc, mang tầm vóc quốc gia. Để thực hiện được sứ mệnh của mình, chúng tôi luôn theo đuổi những giá trị cốt lõi
đó là tinh thần cống hiến với sự tài trợ hoàn toàn phi lợi nhuận, đó là sự công bằng thực chất để cho các nhà khoa học có thể làm việc người thực, việc thực, có sự văn minh để các bạn trẻ sẽ có tinh thần cống hiến vào khoa học, và đặc biệt là chúng tôi luôn mang tính sáng tạo. Những chương trình của chúng tôi sẽ luôn cập nhật và để phù hợp với cả đòi hỏi của đất nước. Từ những thành quả đã đạt được, VinIF sẽ tiếp tục sáng tạo để phát triển, góp phần nâng bước cho tri thức, tạo lập môi trường nghiên cứu tốt hơn, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh, cống hiến vì một Việt Nam bền vững. Xin chào các anh chị ạ. Xin chào các anh chị chuyên gia, các bác sĩ, hiệu sĩ, cũng như là các bạn học viên đã dành thời gian đến tham dự với bài giảng ngày hôm nay. Chương trình nằm trong chuỗi bài giảng về dược lý di truyền và y học cá thể hóa với sự dẫn dắt của giáo sư Patrinos đến từ Hy Lạp. Ông hiện tại đang là giám đốc khoa học của tổ chức The Golden Helix Foundation, như là tổng biên tập của tạp chí dược lý di truyền thuộc nhà xuất bản Nature. Đây sẽ là một cái background khá là chuyên môn và toàn diện để chúng ta có thể có những cái trao đổi về ngành dược lý di truyền ở đây. Và trong khoảng 1 tiếng rưỡi tới, chúng ta sẽ trải qua các phần nội dung sau. Thứ nhất sẽ là phần bài giảng của giáo sư Patrinos về ứng dụng lâm sàng của dược lý di truyền, và sau đó sẽ là phần trình bày ngắn thôi, khoảng 10 phút của tiến sĩ võ sĩ Nam. Anh là giám đốc khoa học đồng sáng lập Truyền Story. Anh sẽ nói một bức tranh, một lát cắt về quá trình Gene Story triển khai dược lý di truyền đến với một số bệnh viện lớn tại Việt Nam trong khoảng 1 năm qua, và đặc biệt là trong dự án nhân tạo của Vingroup, Quỹ Thiện Tâm. Và sau đó sẽ là phần Q&A hỏi đáp. Các anh chị tham dự online hoặc là offline vui lòng có thể đặt câu hỏi bằng cách giơ tay hoặc là chat cho phần off chat của Zoom ạ. Và cuối cùng là nhắc lại là rất cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của Quỹ đổi mới sáng tạo VinIF đã đồng hành với lại Gene Story tổ chức chuỗi bài giảng đại chúng này. Và cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian đến đây. Thì hôm nay em thấy là trong đây có các anh chị đến từ Vinmec, đến từ Đại học Y Hà Nội, thậm chí là có người đến từ Đại học Y Dược Cần Thơ nữa. Em không biết là cơ duyên nào để dẫn các anh chị đến đây, đến từ Thermo Fisher nữa. Rất cảm ơn các anh chị đã dành thời gian, và không để mọi người chờ lâu, xin mời giáo sư Joseph. Thank you so much for the introduction. Hope you said nice things about me, because I wasn't able to understand. So good morning, everyone. In the next 30-40 minutes, I'll try to take you over some mainstream information that I'm pretty sure you have heard in the past. So we spent some time also to discuss about what would be the clinical implications of this information we'll present. Apart from what Hannah has mentioned to you, I'm also very pleased to be an advisor for Big Data, and it's always a pleasure when I visit this beautiful city. So let's start by remembering what pharmacogenomics is about. So in between two subsequent drug doses, we have the therapeutic range that it's very narrow. So above which you have toxicity, below which you have lack of efficacy. Okay? So the difference is between toxicity and efficacy relies on the metabolism, whether you can have slow or an ultra rapid metabolism. How this can be translated? In the case of the ultra-rapid metabolism, you may have lack of efficacy, which is like not receiving a medication, receiving a placebo. So for a majority of drug prescriptions, like 25 to even 60%, you won't have any efficacy. And that means that the prescriptions themselves are incorrect. In other words, the patients are being treated with the wrong or an inefficient drug. But in the case
of the slow metabolism, you may have so-called ADRs, adverse drug reactions. And what does it mean? In the case of ADRs, this may lead to 106,000 deaths in the United States for a year, which is a very significant number. Because that's basically because of a wrong in the prescription, a mistake in the prescription. And this is only a minor thing, because in this case, the patient dies. What happens if he needs to be hospitalized? So in this case, we have 2.2 million patients every year admitted in the United States in the hospital. So that means that those patients get invalidated, they cannot work, they have to stay in the hospital, the quality of life gets reduced, they don't live well, and at the same time, this adds significantly on the expenditure of the national healthcare system. How much? 12.2 billion US dollars per year. It's a huge number because of an error in the prescription. So is it feasible to do a genetic test before we prescribe the drug so we can identify what would be the correct dose? This is what pharmacogenomics is about. So between slow and ultra-rapid metabolism, you have a very significant genetic background. And this is what pharmacogenetics does. This is how we identify a genetic basis to be able to individualize drug dose. Okay? A German, the late 50s, gave the term pharmacogenomics. A Greek, several centuries ago, said that it's more important to know what kind of person suffers from a certain disease than knowing from which disease somebody suffers. Okay, that's personalized medicine. So basically, not every finger in the hand is the same. And another Greek, even earlier, 800 BC, the Odyssey, Homer said that drugs can be either therapeutic or poisonous. The very same drug would be therapeutic to a certain person, but poisonous to another. And that's genetic. They didn't know genetics at that time. So why pharmacogenomics is so important? Because it's not just one or two people, it's more than 50%. And according to our recent study, and that was published this year in the Lancet, 93% of patients have at least one variant in their pharmacogenes. 93%, just do the maths. It's not small percentage, huge percentage. And that's not just for one medical specialty, that's for a variety of medical specialties, like oncology, cardiovascular disease, psychiatry, urology, transplantation, infectious disease, generic drugs like codeine, tramadol, and so on. What I'm going to show you now are some examples of pharmacogenomics being implemented in the clinic. And you will see in front of you several brochures. And if you look at the left-hand side, for example, now I'm looking at the gene PX8, you see here that you have several regulators. You have the FDA, you have CIPIC. Well, CIPIC is not a regulator. You have the European Medicines Agency. Okay? So all of these organizations are regulatory bodies, which means that they have gone through the evidence that is out there, it's published, and that they have approved those drug gene combinations to be entered in the clinic. So we're not saying that, for example, what I'm going to show you now, it's a result of research, because this is not just research. This has been approved to be used in the clinic for patients. Okay? So tamoxifen is a drug that is used for cancer patients. And this is regulated, it's converted with an enzyme which belongs to the C450 family. And this is CYP26.
7 to 10% of the general population, they are poor metabolizers of that drug. That means that that enzyme does not operate, not function well. And this is not just for tamoxifen. This refers to more than 200 of the most commonly prescribed drugs. And it has been shown that a 35% treatment failure because of this situation could be brought down to 10% if you did a genetic test before you took the drug. Okay? So from 35 to 10%, remember the figures I've shown you about the millions of patients they get admitted to the hospital and the thousands of people that they die because of ADRs. Okay, a simple genetic test, it's as simple as that. So if we look us in this room, if we could do kind of an analysis between the metabolism rate between tamoxifen and 4-hydroxytamoxifen. 75% of us would be extensive metabolizers. 15% would be intermediate. 5 to 10% would be poor, and 3% would be ultra rapid. Okay, this would be the metabolizer rate. If you looked at the genotypic level, the extensive metabolizers have two genes that they were without any variants, what we call as wild type. 50% will have one allele that's going to be variant, mutated, as we used to say. 5 to 10% will have two variant C26 alleles. And the 3% of the overlap will have more than two. How many? They could have up to 13 gene copies per chromosome. 26 variants in total, genes in total. That's an amazing number, which means that the moment the drug drops into the circulation, gets metabolized entirely and very quickly. That's the ultra-rapid metabolism. Okay? How this can be translated into the clinic? If you look at the correlation between the C26 genotype and the response to the adjuvant tamoxifen therapy, then you would see, for example, that the poor metabolizer have a smaller, a lower life expectancy rate compared to the extensive metabolizer, according to this Kaplan-Meier curve. So you see here that the extensive metabolizer are expected to live longer, respond better to treatment compared to the poor metabolizers. And the intermediate metabolizers are in the middle. Okay, so that was one example. The second example, again relates to cancer, has to do with the UGP1A1 variants and irinotecan toxicity. It has been shown that patients that are homozygous for a variant that lies in the promoter of the UGP1A1 gene have increased chances of developing ADRs during irinotecan therapy. And because of that, the FDA has updated the guidelines. Actually, there is guidance, not guidelines, guidance. And there's a small difference for that. I'll tell you in a minute. To warn about possible adverse drug reactions related to this one. And this is, in principle, what you look at the drug insert. So you open up the paper when you take the drug, and you read here that individuals for homozygous for the UGP1A1 STAR28 allele, that's the promoter variant, are at increased risk for neutropenia. That's why they say that a reduced initial dose should be considered for patients known to be homozygous for the UGP1A1 28 allele. Okay, so this is the guidance, a reduced initial dose. How much reduced? This is up to the clinician. Because, as I told you, this is not just genetics. Genetics is a major component, but not the only one. You may have other components, like body mass index, food, other genes that they interplay. So that's for the clinician to make the final decision. Clear so far? Okay. Let's see another example. Warfarin. Let's move now to cardiology. Warfarin
suffering and the variants in C2C9 and B4C1. There's many years or many years of clinical experience. It's one of the most effective anticoagulant drugs. It's a huge market, but we also have some complications because you have this drug offered legally, 4,000 hospitalizations in the US, extensive interactions with other drugs and food, 14 types of green vegetables, and a great response heterogeneity among patients. Okay, that can be determined with the INR. And in a very old paper, the group of Alan Reddy and Mark Reeder has shown that there are two genes, PCOC1, which is the gene that encodes for the vitamin K receptor, and the C2C9 could be held responsible for this variability. Okay, two genes, and in the subsequent years, it was a third gene has been identified, C4F2. And the FDA has not only come up with a recommendation, but they also have come up with a dosing table. So in this table, you can see here, we have the two genes. And then here you see that depending on your genotype, the range of the drug dose would vary between 5 and 7 milligrams per day, down to 3 to 4, or even lower to 0.5 to 2 milligrams. Okay, so that depends on your genotype on those two genes. And this is, by the way, the only drug for which you have a specific dose recommendation table. Okay. Let's see another example. Let's go back now to cancer, but hematological malignancies. Acute lymphoblastic leukemia, you get treatment with azathioprine or 6-methyl mercaptopurine. So this drug is being metabolized by PPMD, and this leads to these 6-thioguanine nucleotides that are highly toxic. If you have the situation that PPMD is not expressed, then this pathway gets enhanced, and the concentration of those toxic nucleotides gets increased. So this would lead to lethal myelotoxicity, lethal. So again, like we did in tamoxifen, if we did the same thing, the same curve, you will see that the vast majority of us in the room would be high expressor of PPMD. So this case will be this situation, that we metabolize this drug well. Okay. You may have situations that a few of us would be heterozygous for an allele that is a low expressor, and this is where the problem can start. And a very, very small number will be homozygous for a low expressor, and this is a very serious situation, which we should know before. I'll tell you why. So those are the commonest variants. This slide is quite important for several reasons. One reason is that here you see the basic and the fundamentals of population pharmacogenomics. So if you are in this part of the world, in Asia, you don't have to worry about the about the STAR3A allele, because we have 0%. Okay, but you should worry about the 3C, because the concentration, you can see here that the prevalence in the population is 2.3%. And if you're African, the situation would be even worse, because the prevalence is 7.6%. Okay, Caucasians, we don't care about 3C, but we care about 3A. Okay, so this is the difference between pharmacogenomics and population pharmacogenomics. Each population has a different prevalence. That's why it's very important to determine this. So the majority of us would be here, what would call previously the wild types. Okay, so as you see here, we are in green and tolerate the full dose of 6-MD. If we had one variant allele, as you can see here, we are in the yellow.
which means that we cannot tolerate the full dose. If we took the full dose, then that means that we will develop toxicity. And what does it mean? We have to stop the drug treatment. We have to get admitted to the hospital for weeks just to have our bone marrow recover. And that means that without any treatment, leukemia could relapse. Okay? So entering the hospital and our treatment gets off track. This is not good. How much can we tolerate? 50%, half of the dose. Okay? And as you can see here, the homozygotes of those toxic alleles belong to the red. Red means that if you took the full dose, you wouldn't have to worry because you're dead. You're dead. You simply die of acute, lethal myelotoxicity. How much can you tolerate? 10% of the full dose. 10%. So imagine a clinician that he sees the patient, and then he, according to the recommendation, has to reduce the dose by 90%. Any clinician that is not aware of pharmacogenomics, he would say, that's ridiculous. I'm not going to let my patient untreated because 10% is literally receiving no drug. Okay? But guess what? If he gives him the full dose, he will lose his patient. Okay? So those guidelines mean something because they are based on clinical evidence that's been validated. Okay? And of course, why is it important? You see here we have the novel mutations. What does it mean? Let's say that somebody knows about pharmacogenomics, gets screened for those variants, he found none of them. And then he says, okay, I'm fine, let's take the full dose. All of a sudden, guess what? He develops myelotoxicity. Why? Because he had a novel variant. Okay? Doesn't mean that we only have those three. We may have more. So it's important to have whole genome sequencing performed to be able to determine the accurate number of variants in our genome. And why to do this? Because remember CYP26 and tamoxifen. So that's the CYP26 trick. If you did whole genome sequencing, you identify the blue variants. See how many? And those red are the novel variants. And the green are the frequent variants. Look at this one. That's a novel and a frequent. A novel and a frequent. Okay? And if you perform an analysis using a microarray, you only get the blacks. Bottom line, if you screen yourself with a microarray, looking at 231 genes, almost 2,000 variants, each one of us would have approximately 250 variants, the black ones. If you did whole genome sequencing in the very same genes, you'd have 18,000 variants, significantly more, blue ones. Of course, you may say, and I fully agree with you, that the majority of them would be variants of unknown significance. Of course, but you also see here in this slide, performing in silico analysis, that you would have a very great number of variants that would be deleterious. It would be pathogenic. Look at this one, for example. That's a frameshift variant, amino acid 34. That's very early in the protein. It abolishes the function of the protein completely. This one, amino acid 46. Okay? And why now it is important? How we can get this information to the clinician? We have the genetic profile. A clinician cannot really understand. You have a gene and a variant. What does it mean? So you have this table. You need to translate this table into phenotype, metabolizer status. So CC in a specific gene means that the patient
is intermediate metabolizer or poor metabolizer. Okay, this table being converted from genotype to phenotype may mean something to the clinician, but still, okay, I know this is intermediate metabolizer. What can I do? So you need another algorithm to get this information into Vietnamese, into English, into Greek. Reduce the dose by 50%. That's the guidance. CC in C2D6 doesn't mean anything to the clinician. It means something to us that we are wet lab scientists, but not to the clinician. And the clinician has to pull the trigger. The clinician has to decide about the dose. Okay, that's why we need the so-called translation. So another concept that I mentioned is the population pharmacogenomics. So what we've done in 2010 is to determine the differences between populations. And get no mistake about it. When we discussed populations in the past, we meant Asians, Africans, Europeans, some people even think Americans. Americans not population, it's a mixture. Okay? But those are even those are not populations. Those are racial groups, races. Okay? Population in Europe and also in Southeast Asia. You have the Vietnamese population, the Thai population, the Singaporean population. Even those would be subpopulation groups. Singapore, for example. So in Europe, we looked at 18 different European populations. All of them were Caucasians, whites, as they used to say. Okay. But we had also going to show you significant differences. What are the genotype differences among actionable pharmacogenomic alleles, especially the ones that they are approved by the regulators? And what is the variable predicted warfarin dose? Because this can vary among different populations. The phase one was the analysis of a number of pharmacogenomic variants using the DMET plus chip from Affymetrix, and the comparison among 500 centers from Saudi Arabia, population 100. And phase two genotyping, which was the validation of 36 of the clinically relevant pharmacovariants in 9 pharmacogenes. And as you can see, you have a cluster. You have the first cluster between Turks, Greeks, and Maltese, which, let's say, lie to the southeastern part of Europe. The majority of the populations that they belong to the central European part. Slovenians, Czechs, Dutch, Russians, so on. And this is what you can see here. Again, you have two subgroups. See? So this is validated, let's say, this result. And if you look at the populations, you see, for example, that this variant is significantly more frequent in the Polish and Greek population compared to the European average. Those are free variants. So it's really important to have guidelines for prioritizing medication in these countries, because different countries would have different drugs, okay, to treat their patients. What was it? Okay. Yeah. So as you can see here, and you look at the actual pharmacogenomic alleles, you see that the European average differs compared to Saudi Arabia. Look at this. 2% in the SLC01B1, that's the gene responsible for statins, compared to 7.2% in the Saudi Arabian population. Look at this, DPNT, 10% of the intermediate metabolizers in Europe, on average, compared to 0.8 in Saudi Arabia, and 14% in South Africa. See? So you see differences. 27% of intermediate metabolizers of SLC1.1 compared to 38.3 in Saudi Arabia. And guess what? The Saudis, like all the Middle Eastern populations, have a very serious issue with diabetes, type 2 diabetes. And they suffer a lot. So that's quite crucial because it takes statins.
And if you look at the predicted warfarin dose, you see that you have difference between, for example, Greeks, Serbians compared to Dutch. Of course, you will see these very huge error bars here, which is because the trial was a pilot. We had very small samples, small sample number per population. That's why you have such big differences. But still, the difference is there. Okay, so per population, and all of those are Caucasians. All of those are Caucasians. So if you look them in a unified manner, you would say, okay, you get one of these, but look how different is the European average compared to the Serbian average. It's half. And this is a graph that depicts the warfarin dose per week. Look at this graph of the Croatian. Look at this graph of the Dutch. The Croatians have less average warfarin dose compared to the Dutch. Same goes for Hungarians. Okay, and look at the difference with the Slovenians. Per population, and that is why important. I hope I convinced you that it's quite important to look at population. And that's basically what we've done, a similar study with Southeast Asians, which Vietnam also participated. We compare different populations. And this is a distribution of warfarin dose between China. You see that they belong to the poor metabolized part. The US and Mexico, that we have two distinct peaks, as you can see here, and Africans and Africans, you can see, they belong to the extensive metabolized. Population, not races. And that's the paper I mentioned. It was published in PLOS ONE 2 years ago. So I think that's the last one. Yes. So I have this slide just to give you an indication of what is the situation. And I was telling yesterday evening over dinner. When we wrote this paper in EMO Reports 10 years ago about the impact of pharmacogenomics, the editor, the designer, produced this graph. The future before pharmacogenomic testing was black, like a black box. We don't know what does it mean. And after pharmacogenomics, this would be many boxes, little ones. As you can see, many of those are colored, which means that we know the drugs in correlation. And several others are gray, which means that the correlation is not yet there. Because it's not that it's not there, it's because that we haven't found it yet. And the story goes that when I received the first copy of this figure, the colored boxes are very, very few. And I mentioned to the designer that we should increase the number of colored boxes because of the situation. So, in the very far future, hopefully some of you will be alive to see that. Certainly I won't be alive. All of these boxes will get colored. All of them. Will we be able to predict how we're going to respond to the drug? Perhaps not, because it's not just genetics, as I mentioned. There are also other factors. So it would not be perhaps possible to calculate. But still, we should try to exploit what we have at hand. And at the moment, we should not look at the gray. It's like we say we see the glass half full or half empty. We should always see the glass full. So we stick to the color boxes to be able to exploit what we have at hand, the weapons that pharmacogenetics gives us to be able to rationalize the culture. Okay. So that was it. Thank you very much. And other questions? Maybe the next question is the math part. And then we can have the So before before my turn, just a quick question. So yes, pharmacogenomics we know this kind of not totally new, but something just new for developing country like Vietnam. So do you have any ideas that you can propose the application of pharmacogenomics in clinical setting, in clinical practice in a developing country like Vietnam? Okay. Yeah. So
basically, how you encourage this? This is a matter of multidisciplinary. So one important thing is education of healthcare professionals. What we're all here doing today, we are being educated. Okay, we are getting informed about what pharmacogenomics is, what is the implications of this new discipline, whether it can be implemented or not. As we've seen this afternoon, this morning, I hope I convinced you that it can be implemented. We need to inform the patients using a lay science approach. Tell them that you can implement pharmacogenomics. What pharmacogenomics are? Okay, the differences. We need to provide the evidence, clinical evidence, with clinical studies, and economic evidence to demonstrate to the regulators that those approaches can be reimbursed. So once they get reimbursed, you have better chances of spreading among the patients. Those are the fundamental issues of how you can get to the clinic, I believe. Yeah. Yeah, thank you, Professor Patrinos. Thank you again. Okay, just my friend. Đây là quay sang tiếng Việt nha. Hy vọng là được giảng người nghe có thể là hình dung được những cái ứng dụng quan trọng nhất của dịch lý di truyền ở trong lâm sàng, về lâm sàng. Và hy vọng là sắp tới như là trong tương lai thì lĩnh vực này có thể phát triển hơn ở Việt Nam. Và để minh họa cho kết quả này, cái việc triển khai Việt Nam giống như câu trả lời của giáo sư Dọng về những cái khó khăn như là cái có thể triển khai được, thì tôi trình bày một cái ngắn về cái quá trình triển khai dịch di truyền ở Việt Nam. Thì đây là một cái kết quả bước đầu trong việc triển khai dịch di truyền trong thực tế ngành lâm sàng Việt Nam. Cái này do công ty Story phối hợp với quỹ Chiến Tâm và triển khai sàng lọc phản ứng có hại thuốc Pharmacogenomics cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị hoặc có nguy cơ cao ở độ tuổi. Thì đây là một cái đúng là khó khăn ở đây là về mặt kinh tế và nhiều vấn đề khác. Quỹ Chiến Tâm có một cái triển khai để hỗ trợ về mặt nhân đạo cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn, đồng thời đang thử xem trong quá trình thực tế tại Việt Nam thì cái kết quả như thế nào. Thì cái nội dung chính ở đây là phần đầu tiên là một số tổng quan về động tin trẻ em ở Việt Nam và vấn đề dùng thuốc, và sau đó cái giải pháp sàng lọc của Story, và cuối cùng là một đánh giá kết quả trong năm triển khai. Thì chúng ta đều biết là cái động tin cho trẻ em Việt Nam về vấn đề sử dụng thuốc hiện nay khá là được quan tâm của các bác sĩ trong ngành lâm sàng cũng như đồng thời từ nghiên cứu. Thì tỷ lệ người mắc động tin Việt Nam là khá cao, từ 0,5 đến 1% dân số, có 60% là trẻ em. Và CBG và Pharmacogenomics là thuốc điều trị động tin cổ điển đầu trong danh sách phát đồ điều trị bằng thuốc từ Bộ Y tế. Tuy nhiên thì có nhiều nghiên cứu cho thấy là người Việt Nam, những người mang gen HLA-B102 cho thấy là có cái sự liên quan đến phản ứng có hại trên da, thuật ngữ tiếng Anh là scar khi sử dụng CBG. Và đặc biệt là rất nhiều bác sĩ hoặc bác phổi là sợ CBG tại vì là có thể có vấn đề về phản ứng có hại, và điều này cũng tăng chi phí điều trị bởi vì họ sẽ kê thuốc mới, và khi kê thuốc mới như thế thì có những cái căn cứ và có những cái bằng chứng khoa học có thể đã sử dụng được, thì thay vì kê thuốc mới thì vẫn kê cái thuốc cũ CBG này để giảm chi phí điều trị cho bệnh nhân. Thì đây là cái vấn đề mà công ty Story như tiền thân được đây là nghiên dữ liệu lớn và quá trình nghiên cứu, và bây giờ triển khai thực tế sản phẩm thì muốn để khắc phục vấn đề này. Thì thì đây là một nghiên cứu gần đây năm 2020 kết luận rằng người mang gen HLA-B102 này có nguy cơ do scar, tổn thương da nặng do thuốc cao gấp 200 lần người mang gen này. Kết quả thực tế trên người Việt cao gấp 200 lần người, 200 lần người. Ta có thể nhìn thấy trong kết quả ở bảng phía dưới đây, cái odds ratio, ví dụ với những người mang gen HLA-B102 thì cái odds ratio là hơn 200. Như vậy là con số cực kỳ cao. Có nghĩa là cho thấy rằng là nếu mà
Đấy là lý do tại sao thực tế lâm sàng người ta ship thuốc này để thế. Tức là và số người mang gen này khá nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần có người mang gen này tần suất bị tổn thương da đạn thuốc cực kỳ cao thì người ta đặt một số thuốc này ok đủ những thuốc mới. Vậy làm thế nào mặc dù thuốc này vẫn rất hiệu quả điều trị với những người mà không có nguy cơ, đúng không? Làm thế nào? Thì Gently thì là đã triển khai một cái chương trình sàng lọc gen miễn phí cho trẻ em và có nguy cơ cao động kinh hoặc đang điều trị bệnh tim. Thì cái mục tiêu đây là kết hợp với tấm lòng vàng quỹ thiện tâm thuộc tập đoàn Vingroup làm sao để mà sàng lọc gen miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, và đồng thời là qua cái quá trình này hỗ trợ bác sĩ điều chỉnh liều thuốc hoặc là chọn thuốc điều trị phù hợp. Thì cái đối tượng ở đây đó là những bệnh nhi mà cần phải hỗ trợ, tại vì hiện tại bây giờ thì cái chi phí mặc dù đã rất là thấp rồi nhưng mà so với những người hoàn cảnh khó khăn thì vẫn khá là vượt quá khả năng chi trả của họ. Nhưng mà đồng thời để mang cái lợi ích đến cho bệnh nhân thì quỹ thiện tâm đã hỗ trợ điều này và thực hiện cho hiện nay dự án đặt mục tiêu thực hiện cho 3.000 trẻ, sàng lọc 3.000 trẻ, chi phí trẻ 3,3 triệu. Thế thì thì cái đơn vị thực hiện đây là công ty History và quỹ thiện tâm của Vingroup, và cái bệnh viện mà đặt mục tiêu triển khai trong năm nay đó là 50 bệnh viện công lớn toàn quốc, gồm bệnh viện Nhi Trung ương bắt đầu từ đầu năm, bệnh viện Nhi Đồng 1 từ giữa năm, bệnh viện Nhi Thái Bình là từ giữa năm, và bệnh viện Phụ sản Nhi Nghệ An, bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng từ tuần 7 tháng 8 thì đây. Thì kết quả này cho thấy đó là cái việc sàng lọc này đã được ủng hộ của rất nhiều bệnh viện công lớn ở Việt Nam, trên toàn quốc từ Bắc tới Việt Nam. Thì một số kết quả sơ bộ thì trong một năm thì đã gần 2.500 trẻ có hoàn cảnh khó khăn đã được xét nghiệm, và 25% ca dương tính xét nghiệm gen và có thể gặp nguy cơ có hại đối với carbamazepine. Như vậy chúng ta xác định được là 25% người, như vậy 75% người cả có thể sử dụng thuốc này một cách là bình thường. Có nghĩa là 75% người đó không cần cái thuốc mới với giá cao nữa, và họ hoàn toàn có thể dùng thuốc này. Và qua quá trình sàng lọc tới 2.500 người này thì 75% người kia dùng thuốc này không vấn đề gì cả. Có nghĩa đây là một cái chi phí về mặt kinh tế và chi phí điều trị là rất là hiệu quả. Như vậy là trẻ em đang điều trị được tim, nghĩa là có bệnh rồi họ cần dùng thuốc này, thì bác sĩ sẽ là trong cái phác đồ điều trị, bác sĩ là dự kiến là kê thuốc này. Thì trước đây thường thì người ta không kê thuốc này nữa, người ta chuyển sang thuốc khác mới thì đắt hơn, tại vì người ta sợ mà có một công cụ nào xác định rằng đấy có thể là có gặp nguy cơ hay không cả. Và thường thường nguy cơ này khi đã gặp thì rất là có hại, rất là nặng, chi phí điều trị sau đó cực kỳ lớn, thì người ta sợ cái kê này. Nhưng bây giờ cho thấy rằng đến 75% người hoàn toàn có thể kê được thuốc này với giá rất là rẻ, đúng không? Và hoàn toàn không vấn đề gì là bất sản cả. Thì kết quả rất là ý nghĩa, bởi vì đến hơn 2.500 người mà như thế rồi cũng có thể triển khai rất rồi. Thì đây kết quả cơ bản, ví dụ cả nam cả nữ gần như là cân bằng, tức là cả trẻ nam nữ đều có thể dùng được cái giải pháp này, và độ tuổi trải khá đều từ 1 tuổi đến 7 tuổi, có nghĩa là trẻ em từ sơ sinh cho đến 7 tuổi để hoàn toàn dùng được giải pháp này. Thì ý nghĩa dự án này đã khá nhiều bác sĩ từ các bệnh viện lớn như bệnh viện Nhi Trung ương hay là bệnh viện Nhi Đồng 1 hay là bệnh viện Nhi Thái Bình đã có những cái phát biểu và có những cái kết luận cho thấy là ý nghĩa này cực kỳ lớn. Chẳng hạn như bác sĩ Nguyễn Diên Ngôn ở bệnh viện bác sĩ khoa nội thực hiện Trung ương, thì bệnh Nhi Trung ương cho thấy là cái vai trò của di truyền diệu lý là rất là quan trọng. Nếu bệnh nhi dương tính xét nghiệm gen thì chuyển thuốc, được bệnh nhân là kháng thể với thuốc khác và vẫn phải sử dụng CBG thì có thể tiếp tục sử dụng, nhưng phải theo dõi sát phản ứng thì họ có gen nào rồi. Như vậy người ta sẽ phòng tránh chủ động nguy cơ trong việc bắt buộc phải dùng thuốc. Hoặc là bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn ở khoa nhiễm thần kinh bệnh Nhi Đồng 1 chẳng hạn cũng đánh giá rất là cao ý nghĩa của sàng lọc này, giúp bệnh nhân tránh các sự phụ đáng tiếc xảy ra. Và xét nghiệm này xét nghiệm cho trẻ em toàn diện luôn, tức là để tàng hầu hết gần 150 loại thuốc cho bệnh nhân, có nghĩa là không chỉ bây giờ mà thời điểm về sau cái bệnh nhân đó họ có những cái vấn đề khác về thuốc và họ cần điều trị thêm, thì xét nghiệm này có thể cung cấp một cái hỗ trợ cho bác sĩ trong việc mà lường trước cái vấn đề của thuốc. Thì đây là một ý nghĩa của khác của cái quỹ thiện tâm, đó là vào quỹ thiện tâm trong chương trình này không chỉ là chăm sóc tại thời điểm này, họ chăm sóc đời. Các bác sĩ khác như Nguyễn Thị Thùy Vân khoa thần kinh Nhi Đồng 1 hoặc bác sĩ Hương ở trưởng khoa máu thận thần kinh cơ xương khớp bệnh Nhi Thái Bình đều có những cái
đánh giá rất là cao trong chương trình này, một mặt có ý nghĩa cho lâm sàng, một mặt có ý nghĩa cho cả cái nghiên cứu khoa học, và cho thấy cái việc triển khai này hoàn toàn có ý nghĩa tại Việt Nam. Một cái ý nghĩa là dự án mà tổng kết lại từ các lãnh đạo các bệnh viện, đó là dự án này ý nghĩa thiết thực về mặt khoa học và nhân văn, đồng thời là cũng mong muốn đẩy mạnh tuyên truyền thông để nhiều bệnh nhi có thể tiếp cận hưởng lợi từ chương trình này. Thì có bạn giáo sư Dược hôm nay cùng những kinh nghiệm từ việc triển khai dịch di truyền ở châu Âu, và đồng thời kết quả này tại Việt Nam cho thấy rằng là cái việc mà triển khai và đẩy mạnh việc ứng dụng dịch di truyền lâm sàng rất là nhiều chúng ta đi làm, và không chỉ nên làm ở tại đây, nên làm ở mà có thể là quy mô lớn, đồng thời chúng ta sẽ có thể là lập những nhóm tư vấn trong bộ y tế đưa vào phác đồ điều trị phù hợp, và mong muốn khi mở rộng chương trình này cho dự phòng nguy cơ các bệnh phổ biến khác, cũng là mong muốn các bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện hàng đầu Việt Nam như là ung thư, đái tháo đường, tuyếp 2 và bệnh hiếm khác nhau. Thì đây cũng là một cái lộ trình thực hiện của công ty Story, đồng thời hỗ trợ bởi toàn Vingroup, những cái dữ liệu lớn và các cái quỹ khác như quỹ Thiện Tâm. Thì một số cái hình ảnh cho thấy đây là các buổi tổng kết các đơn vị ở bệnh viện Nhi Trung ương như đầu 1, Bình Ninh và bệnh viện Nhi Thái Bình, cho thấy và các bệnh viện này họ cũng đã có những cái đánh giá và đánh giá chính thức ở trên truyền thông của các bệnh viện, cho thấy là hiệu quả chương trình này khi mà trong thực hành lâm sàng tại Việt Nam thì có nghĩa là chúng ta có thể tiến hành lấy hiệu quả thực sự trong thực tế để nghiên cứu nữa. Thì một điều cũng khá thú vị ở đây là trong quá trình thực hiện thì tôi đã có mở rộng cái phạm vi ứng dụng cho điều trị bệnh Kawasaki, nói chung là để sử dụng cái xét nghiệm gen sàng lọc nguy cơ có hại hoặc cũng đã ứng thuốc clopidogrel điều trị tim mạch. Thì một số ca điều trị bệnh Kawasaki như bệnh viêm mạch, đây là cái bệnh viêm mạch máu cấp tính thường gặp ở trẻ, cho thấy là thực sự xét nghiệm gen này có ý nghĩa. Chẳng hạn như một bệnh nhân ở đây, một con một bé 4 tháng tuổi bị bệnh này điều trị, nhưng các loại thuốc tiền đâu tỏ ra hiệu quả. Thì sau khi có xét nghiệm gen này thì bác sĩ đã tăng liều điều trị lên để có thể sự hiệu quả. Trước đây bác sĩ không dám tăng, tại vì không có công cụ nào để xác định là nếu có tăng như thế liệu có vấn đề xảy ra hay không. Thì sau khi có xét nghiệm gen bác sĩ có thể tăng được rất là tốt. Trước đấy thì là rất nhiều trường hợp, trước đấy thì là điều trị mãi cái liều này nó không hiệu quả. Và thứ hai là trường cái thứ hai là bị hơn 2 tuổi bị Kawasaki điều trị qua 5 bệnh viện rồi nhưng vẫn chưa tìm được thuốc điều trị phù hợp, thì bác sĩ cũng đã thử xét nghiệm gen này, và bác sĩ là trước khi xét nghiệm gen bác sĩ dò liều các trước đây vẫn thường quy, nhưng mà sau khi có kết quả xét nghiệm gen thì đã điều chỉnh lượng thuốc và điều chỉnh xuống để giảm cái để mà tăng liều và điều chỉnh theo đúng phác đồ điều trị. Thì đây cũng là kết quả tiếp theo cho thấy là cái hiệu quả của điều trị trong cái việc sử dụng thêm công cụ xét nghiệm gen. Thì đây là một cái minh chứng cho thấy cái việc triển khai các xét nghiệm này nó còn nên mở rộng quy mô lớn hơn nữa cho bệnh nhân. Và đây mở rộng tại Việt Nam hoàn toàn là thực sự là có thể sử dụng được. Từ những kết quả giáo sư Giọng đã nói là cái việc đó phụ thuộc vào từng vấn đề. Ở đây cái giải pháp mà vẫn gọi là máy đo trong tuổi Việt, thì thành ra những kết quả này hoàn toàn có thể giúp được ở trên người Việt. Thì đây là một cái cảm ơn tất cả mọi người ở đây. Và kết luận này hoàn toàn có thể đưa được thành thực hành lâm sàng với quy mô lớn hơn, và những thực hành này hoàn toàn có thể tôi nghĩ rằng là nên triển khai với rộng, làm sao để truyền thông cũng như là để những cái bài giảng như là phi dòng và nhiều nhà khoa học khác tôi sẽ mời trong thời gian tới để các bác sĩ cũng như là giới thiệu hành lâm sàng Việt Nam có thể yên tâm hơn với việc sử dụng giải pháp này trong điều trị, trong hỗ trợ điều trị. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì có lẽ là bắt đầu phần Q&A luôn nhỉ. Thì có gì mọi người cần tổ chức thì sẵn sàng thông viên đây ạ. Họ nếu là cái thì các anh ra sẽ có cái thảo luận khá open và informal, tôi nghĩ đây là một buổi sinh hoạt khoa học
cho nên là cái thảo luận này thì chúng ta đã biết là giáo sư giỏi Patrinos có rất là nhiều kinh nghiệm từ châu Âu, từ việc triển khai bản thân giáo sư cũng là chính quốc gia tại cơ quan dược phẩm châu Âu, và đồng thời cũng là tổng biên tập tạp chí dược lý di truyền thuộc Nature, có nghĩa là giáo sư có kinh nghiệm cả về nghiên cứu lẫn là trong thực hành và trong cái việc triển khai các cái giải pháp này trong cái thực hành lâm sàng. Hy vọng chúng ta hôm nay sẽ có một số câu hỏi từ cả online và offline. Thì như MC đã nói, chúng ta còn có câu hỏi của online, có lẽ là nên có thể là nhường cho câu hỏi của online trước được. Trong đây câu hỏi offline thì các bạn ở trong khán phòng này có thể hỏi sau, hoặc là chúng ta thể là luân phiên xen kẽ. Có lẽ là câu đầu tiên nhỉ. Yes, so we have some questions from the audience, both online and offline. So we may have some online questions first. This kind of priority, and then the question from offline, maybe people can ask directly here. Xin được đọc câu hỏi của bạn Phước ở SISC. Sorry là chưa check, là đây là đơn vị nào? Dạ. Câu hỏi bạn có 2 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là để triển khai được vào trong thực tế thì có cần tuân thủ theo quy định pháp luật hoặc đã có hướng dẫn thực hiện từ Bộ Y tế chưa? Câu hỏi thứ hai là với điều kiện kinh tế của bệnh nhân và người dân thì có thể phân chia các gen dược lý nào là cần thiết, gen nào là nâng cao hay không? Translate the question. It's translated. It's question. Okay. Let me see the question. Okay. Yeah, translate. Yeah, okay, translate. Yeah. So, the question is to implement it in practice, or implement pharmacogenomics in practice. Do we need to comply with the law? Ordering instructions, guidelines from the Ministry of Health. That's the Vietnamese Ministry of Health. So I guess this is not something that relates to the ministry. I think that's something that relates to the National Medicines Authority, the authority that approves drugs. So these are the ones that make the guidance, and then the ministry legislates. The ministry decides, but the guidelines have to come from the National Medicines Organization. So that's one question. I hope I covered you. Where do I look there? Right. So the second question goes with economic condition of patients and the health of people. Is it possible to divide pharmacogenes that are essential? Those are the advanced or not? Very nice question. Yes. Thank you so much. So that's a very interesting question. Basically, we have levels of evidence. We have the top tier. We have 4 levels of evidence. We have the and that depends on the regulator. So we have the so-called action required, action recommended, informative pharmacogenomics, and basically for information only. The 2 top tiers are the important ones, according to the FDA. The EMA calls it differently. And then we have the CIPIC and the Dutch Pharmacogenomic Working Group, that they are not regulators, these are research networks. So that means that they are well below what we consider as credible organizations. Why is that? Because those are research networks. Okay? So be very careful when CIPIC says something. CIPIC is not only among us that we work on pharmacogenomics. If you ask a clinician, who among you is a clinician? I think I can talk on the lab. Does anyone among you know CIPIC? You work on pharmacogenomics. You know CIPIC because you work on pharmacogenomics, right? You're a clinician. No, but you're a clinician, you're a doctor. Pharmacist, okay. Who among you is a doctor?
No, you're a doctor. Are you aware of CIPIC? CIPIC, so you don't know CIPIC. Okay. Even clinicians in the US don't know what CIPIC is about. Okay, so and recently it was a company that was making software, translational software. That's a very well-known company. And they went to the FDA to get approval. And the FDA denied the approval simply because they were referring to CIPIC. So CIPIC is not as credible as the FDA. Keep that in mind. So yes, there is a prioritization. There are lists of genes that they are top tiers, lists of genes that they are second tier, and so on. So they are prioritized based on the evidence that we have and based on what information is available to rationalize drug dose. That was my question. Okay, I will do the translation. Câu trả lời của giáo sư về hai câu hỏi này như sau. Câu trả lời đầu tiên đó là trách nhiệm về đưa ra những guideline khuyến cáo nằm ở ai? Theo giáo sư, cái trách nhiệm này nằm ở hội đồng và ở cơ quan tương đương đó là thứ hai, câu hỏi liên quan đến việc là chúng ta những cái gen nào là gen nào là không quan trọng hay không. Về trong nghiên cứu của Pharmacogenomics thì người ta có chia cái level of evidence, có những cái level là rất chắc chắn rồi có thể thành lập ngay, tức là dựa trên thông tin gen xét nghiệm có thể chỉ định được. Còn những thông tin gen khác thì chỉ ở mức độ informative thôi, tức là viết xong ta có thể ghi nhớ, có thể theo dõi, và có những thông tin khác ở mức độ đó là cần phải thêm những cái bằng chứng, cần thêm nghiên cứu khác. Thì cái đó thực sự đúng là từ Pharmacogenomics ra có nhiều cái level khác nhau chúng ta sẽ áp dụng được. Level cao nhất đó là chúng ta có thể xét nghiệm gen chỉ định điều chỉnh thuốc. Level thứ hai đó là chúng ta xét nghiệm xong chúng ta tiếp tục theo dõi, và level cuối cùng có ở đấy để cho những nhà khoa học tiếp tục thêm. Đó là câu trả lời của giáo sư, và giáo sư cũng nốt ý đó là khi mà chúng ta nhìn cái guideline của Pharmacogenomics thì chúng ta cần phải đối chiếu ở nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ đi vào một nguồn duy nhất. Giáo sư có lấy ví dụ đó là CIPIC. CIPIC mặc dù cũng là một tổ chức rất là lớn, tuy nhiên thì cũng có nhiều cái quan điểm khác nhau, cho nên là chúng ta cần phải thống nhất được nhiều quan điểm, nhiều tổ chức khác nhau khi đưa ra CIPIC cuối cùng. So maybe the next question can come from the floor here, right? Maybe the offline question. If you have some question here, so that and then we can have. There are actually two more questions. One, so there's one question about what are the advantages of performing a pharmacogenomic study in Vietnam. Several advantages. I mean, I can only see positive aspects, not negative. When we finished the UPG study, the PREPARE study, that was a prospective clinical study in Europe, we were discussing this with a colleague of mine in the UAE, United Arab Emirates, and we were having this relaxed night after a long day at university at the College of Medicine, and I told him, why don't you initiate a clinical study in the UAE? And we decided to focus on cardiology, because in the UAE, like in any other Middle Eastern country, the focus was cardiovascular disease, because they had a huge problem with diabetes and CVD related diseases. So we designed the study on cardiovascular disease, and that's how we applied for a grant. We got 10 million for 4 years to run the cardiovascular disease study in the UAE. And we have finished recruitment, and now we're part of analyzing the data. So similarly, for Vietnam, you can design something along these lines. You could focus on a disease that is prevalent in your country, could be cancer, okay? And then you design something that is feasible. It doesn't have to be massive, it can be pilot. So by having one pilot study, you could attract a second pilot study, then you could attract a major study.
This is how you showcase the evidence to your ministry. So you can start small, you can start with a pilot study. Along the lines, you recruit the patients, you get the ethical concern, you do the analysis on a small bundle of genes, doesn't have to be whole genome sequence. And then you do the analysis and provide evidence that yes, this is feasible. This could be done through women. Big Mac could recruit some cancer patients. Or you may look retrospectively at samples that you have already. So you could look, for example, what would be the life expectancy of patients that have died early compared to those that have lived longer? What would be the side effects? And then analyze the genes that you know that correlate with the treatment. So that's a retrospective study. So if you already have the clinical data, what you need is to do is get the tissue that you have stored and do the genetic analysis. So that's your study. You don't need to have a prospective study at the beginning. You can design a prospective study later on. Okay, so that's what is important. This is how you engage in such projects. It's not, a nuclear physics. It's something very easy. The second question, which was a very, very nice question. The question is, what do you think from the human pangenome? Are you all aware of the pangenome, what the pangenome is, compared to the reference gene? And my response to you is this: the reply lies on the population pharmacogenomics. The pangenome is by far better compared to having a focus on the reference genome. Because the reference genome is from the entire, it's one reference genome, okay? Perhaps this is not the same here in this part of the world. So what is the reference genome in Greece compared to the reference genome in Vietnam? This is different. So the pangenome is the answer. The pangenome is perhaps similar to what we call population pharmacogenomics. Yes, by far, the pangenome. Sorry, but we need to just because you have two questions and you need to stop the first question and move. Okay. Sorry, I thought I got the whole Vừa rồi đó là hai câu hỏi theo dành cho giáo sư George. Câu hỏi đầu tiên đó là làm thế nào để có thể nghiên cứu và ứng dụng pharmacogenomics ở những nước đang phát triển như Việt Nam. Thì giáo sư có trả lời đó là thay vì việc chúng ta đầu tư một cách dàn trải, chúng ta chỉ cần tập trung vào những nhóm bệnh nào đang gọi là có tỷ lệ tần suất lưu hành ở Việt Nam cao nhất, và chúng ta tập trung nghiên cứu, tập trung nguồn lực của đó, thì như thế cũng là cách hiệu quả. Ví dụ ở đây chúng ta có tư chẳng hạn, hoặc một cách nữa đó là chúng ta làm nghiên cứu dạng hồi cứu, thì chúng ta có thể có những mẫu đã có trước rồi thì có thể gửi đến đơn vị phân tích, ví dụ như Gene Story, để chúng ta có thể phân tích cái dữ liệu đó. Câu hỏi thứ hai đó là điểm mạnh và điểm yếu của những cái phương pháp sử dụng genome, tức là một cái genome có rất là nhiều chủng tộc khác nhau trong đó, so với việc là cái phương pháp truyền thống phân tích là sử dụng reference genome duy nhất là sao. Thì cái câu trả lời của giáo sư đó là có thể chúng ta thấy rõ ràng là người ở chủng tộc này và chủng tộc khác về ngoại hình đã khác nhau rồi, vì thế cái genome đại diện của quần thể cũng sẽ khác nhau. Vì vậy là cái việc mà xây dựng genome, tức là cái genome đại diện cho nhiều chủng tộc, nó rất có ý nghĩa trong việc phát hiện ra những cái tín hiệu, trong việc phát hiện ra những cái nghiên cứu tiếp theo của pharmacogenomics nói riêng và nghiên cứu di truyền nói chung. Tuy nhiên thì cái này điểm yếu lớn nhất của nó đó là chi phí. Làm thế nào chúng ta xây dựng bộ gen đại diện cho nhiều nhóm người cùng lúc, thì đây là câu hỏi lớn. Thì đó là cái điểm mạnh và điểm yếu của hai phương pháp này. Cảm ơn Vinh. Có lẽ là để một số câu hỏi ở trong khán phòng, một số bạn ở đây thì khá nhiều là học viên trẻ, và một số bạn cũng khá quan tâm đến việc phân tích dữ liệu gen, như là các cái khía cạnh khác nhau liên quan đến sàng lọc gen, xét nghiệm gen. Tôi lại xin mời câu hỏi từ trong khán phòng. Có ai muốn đặt câu hỏi cả khi giờ? There's a question from the audience. So, is it all? Yeah, câu hỏi không chắc câu hỏi online để sau. Bây giờ dừng nhiều câu hỏi trong khán phòng trước. Các bạn nào muốn câu hỏi gì? Các bạn nào có câu hỏi gì?
dưới thì có câu hỏi không? Khi không chúng ta có thể chuyển sang câu hỏi online nhiều nhiều. Có một bạn đặt câu hỏi là thanks for the talk. Could I know the scale of the current Vietnamese genetics data that has been used by GeneStory for localized genetic profiles? Would you consider sharing the data with the research community? That's your question. Okay. So I think currently có thể là có tiếng Việt hay tiếng Anh, tiếng Việt hay nhỉ? So mình có thể là tiếng Việt với thể dịch sơ bộ cho giáo sư giọng nghe được là tiếng Việt. Thì cái phần dữ liệu như các bạn biết thì dự án thông tin hình gen của người Việt đã hoàn thành, và cái hiện tại là có 1.000 người Việt khỏe được trải nghiệm toàn bộ gen, và đã có gần 10.000 người Việt khác đã được trải nghiệm từ một phần về gen. Thì một phần đấy có thể là dùng các công nghệ như là array, công nghệ PCR, một phần thì 10.000 người đó thì là những người có một số bệnh khác nhau hoặc có phản ứng khác nhau đối với một số loại thuốc, chẳng hạn như là phản ứng nghiêm trọng trên da cho thuốc hoặc là phản ứng tổn thương gan cho thuốc, hoặc là một số người bệnh tiểu đường, tim mạch, một số người bệnh ung thư, một số người bị các loại bệnh chuyển hóa. Hiện tại tổng số mẫu mà công ty đã giải mã và đưa ra các cái kết quả nghiên cứu phân tích thì đã gần 10.000 mẫu. Và hiện tại về cái quy mô thì sẽ được mở rộng lên theo một dự kiến mở rộng gấp 2 gấp 3 trong năm tới. Thì những cái dữ liệu này thì một phần sẽ được chia sẻ cho cộng đồng, chẳng hạn qua cái trang mass portal genome.vpk.org, là có thể Google hệ thống bên gen, hệ thống của 1.000 hệ gen người Việt, là sẽ tìm trang đó. Thì một phần dữ liệu đã được chia sẻ, tất cả tất nhiên không phải tất cả dữ liệu, một phần là vì dữ liệu quá lớn, phần thứ hai liên quan đến vấn đề về privacy, tức là vấn đề về cái riêng tư người bệnh. Nhưng mà những kết quả phân tích có thể chia sẻ được ra và để phục vụ cộng đồng thì phải chia sẻ đến hiện đó. Ngoài ra các một số dự án khác nhau đã được chia sẻ giữa các cái collaborator, những cái đơn vị phối hợp, chẳng hạn như cái dự án quỹ thiện tâm nãy tôi vừa trình bày phối hợp với các tỉnh khác nhau, hoặc các dự án khác nữa là đang có sự phối hợp của khá nhiều bệnh viện và đơn vị trong toàn quốc, kể cả Bắc, Trung, Nam. Thì cái vấn đề chia sẻ này cũng sẽ có thể thực hiện được theo hai cách. Cách một là chia sẻ công khai trên trang web, thì chúng tôi vừa lúc nãy hệ thống genome của cái big data. Cái thứ hai là chia sẻ qua các mối quan hệ hợp tác và có sự ký kết hợp tác cụ thể giữa các đơn vị với viện dữ liệu lớn như công ty GeneStory, để hai cái hình thức chia sẻ cơ bản. Thật ra còn hình thức thứ ba nữa, đó là một số các cái nghiên cứu sinh và những cái nhà nghiên cứu có nhu cầu triển khai, có nhu cầu phân tích một số những gen cụ thể, có thể hợp tác không cần phải qua một số cái vấn đề pháp lý hoặc là vấn đề về mặt chính thức, và có thể có chia sẻ hợp tác ở quy mô nhỏ với các cái nhóm nghiên cứu tại viện dữ liệu lớn cũng như công ty GeneStory. Thì tôi cũng đã triển khai một số tài kinh tế và một số bác sĩ ở trong toàn quốc đã có những phân tích cơ bản về một số gen và bệnh cụ thể. Thì đấy là những cái hình thức thứ ba, hay thứ tư là cá nhân thôi. Xin cảm ơn. Okay, so dear Professor George, so the answer from Dr. Nam is that we have three ways of sharing data. So, we already completed the autonomous genome project, and 10,000 more people have been tested for genetic engine story lab. So, there are three ways to share our data. The first one is that we share much part of the data on the MARSH forum, the genome.bigdata.org. So the first one. The second one, that for the institute, university, or hospital that's going to share the data with us, we can sign an MOU or the data sharing policy, so we can share the research data between site to site. The third one is that for the independent researcher, if they want to access the data, they can contact us, and then we can verify their profile and sign NDA together to sign the data. And there has been practice of doing this. For example, in the Kaiser Foundation program, so the hospital that join the program, they can have the data that come from their side as well. And some other independent researchers from
Which means city, Hanoi, and other part of Vietnam, they already contact with us and they want to add some data for their own independent research and their grants themselves. Yeah. Một số câu hỏi từ khán phòng như ai muốn hỏi. Xin mời. Bạn hỏi tiếng Anh tiếng Việt. Ok, tiếng Anh luôn. Hello, Professor George. I'm Chang Legal Office in Vietnam County Hospital. I'm working in clinical call. So my question is what is the role of pharmacists in pharmacogenomics? Because I heard that you also work in the department of pharmacies from your practice and experience. Thank you. Okay, so yesterday I was visiting the psychiatric hospital. Yeah. And I was taking around a nice tour after the lecture, and the psychiatrist told me, of course, this is not like Greece, right? And I say, of course, this is much better. So, to answer your question, I'm in the department of pharmacy, but unfortunately, in Greece, the pharmacists do not prescribe drugs. In the Netherlands, they do. Okay, so I'm not sure what situation here. Do you prescribe drugs? You cannot prescribe drugs. Okay. In principle, the clinical pharmacist role in pharmacogenomics is, in my opinion, equal to the clinician. So it's very, very important because basically you are also in prime contact with the patient. Okay. So you should be well educated to be on pharmacogenomics to be able to get the message across to the patient on the benefits that he may enjoy by taking each genetic test. So the role of the clinical pharmacist is very, very crucial to get the information, especially in the case of oncology, where the oncology patient it suffers with many symptoms, many ADRs, so he needs to at least enjoy the benefits of pharmacogenomic testing. Câu hỏi của bạn Trang Thị Như đến từ Vinmec đó là vai trò của dược lâm sàng pharmacogenomics là gì? Thì giáo sư John có trả lời đó là đây là vai trò rất quan trọng, bởi vì là đây là cái thông tin từ bệnh viện nhân các bác sĩ liên quan đến dược lâm sàng cần phải được training, cần phải được educate liên quan đến pharmacogenomics nhiều hơn nữa. Any question? Câu hỏi từ khán phòng. Good morning, Professor. I have two questions for you. Do you think the accuracy of deep micro technology is acceptable for clinical practice? Are there any laboratory in Europe or in Greece has used this technology for clinical practice? Microarray. Microarray, yes. The only microarray that is credible for IVD testing is the Affymetrix, to the best of my knowledge. It's called the Ampli chip, and that includes, I think, only 2 genes. This is the only IVD array that is applicable. There are a few others, but those are for research only. It's not a problem if it is for research only because the genotyping results are credible. The issue here is what we always have to remember is does it have to do with SNPs, which is sufficient, of course, or we want to look at the entire genome, so in this case we have to pursue other approaches. When we run the pharmacogenomic study in Europe, we didn't use a microarray, but we used a massive analysis plan using a different platform. A similar one could be used with other massively parallel genotyping approaches by other companies. So, but none of these are approved for IVD. So if we want to be very picky about being IVD or not, then we will only be allowed to use one path. Okay? And this is not helpful because we exclude the majority of the genes that could be analyzed.
So I don't think that IVD should be a problem here. Microarrays are what you should avoid, in my opinion, is doing pharmacogenomics by proxy. What does it mean? It means that you analyze SNPs and then you relate the SNPs with others based on the LP score. So this is not how pharmacogenomics is done. Pharmacogenomics should always look at a specific variant that relates to the star allele. That's how it should be done, not by proxy. Câu hỏi của bạn dưới khán phòng đó là liệu chúng ta có thể sử dụng microarray trong phân tích học được không? Thì câu trả lời của giáo sư đấy là hiện nay nếu mà xét theo tiêu chuẩn thì chỉ có một cái array duy nhất của Pharmacogenomics array tương đối đặc biệt được cấp phép IVD để làm pharmacogenomics thôi. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta cứ bị bó buộc vào sử dụng IVD thì cùng lúc chúng ta chỉ test khoảng 1-2 gen và như thế nó ảnh hưởng rất nhiều đến chi phí cũng như là cái tiết kiệm thời gian. Vì vậy nếu mà chúng ta không bị quá kỹ tính, không bị quá bó buộc vào IVD, chúng ta sử dụng những phương pháp massive parallel khác, ví dụ như microarray, ví dụ như NGS để có thể test cái pharmacogenomics này và như thế sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho người bệnh và bệnh nhân. Còn câu hỏi nào là gì thành phẩm không? Nếu mà chưa có hỏi chuyển sang câu hỏi online thì nãy em xin bảo vẫn còn 1-2 câu hỏi online không? Còn câu hỏi online được không nhỉ? Okay. Ở đây là cái open discussion, một cái thảo luận mở, không quá formal, thì cơ bản là chúng ta hình dung được những tiến bộ trong hiện nay của những dịch di truyền ở Việt Nam, những thế giới, cái kinh nghiệm từ thế giới tới ở Việt Nam thì giáo sư Giọng một cái người có kinh nghiệm từ cả nhiều nơi, như lúc nãy giáo sư từng giới thiệu thì là ngoài châu Âu thì giáo sư đã làm việc ở UAE, các kiểu quốc Ả Rập Thống Nhất ở Trung Đông, và bây giờ thì là giáo sư có một số hợp tác với các nước, với Việt Nam và các nước Đông Nam Á, thì hy vọng điều đấy có thể giúp ích được cho những cái việc triển khai những cái di truyền nhất ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. Thì hy vọng là những cái kinh nghiệm đó có thể giúp ích được cho không chỉ là để nghiên cứu mà cả những bác sĩ lâm sàng chỉ sử dụng công nghệ này nó thực hành điều trị lâm sàng. Còn câu hỏi có lẽ là chúng ta sẽ sang một số câu hỏi. Còn câu hỏi nào online nếu không thì trong khi chờ hỏi online chúng ta có thể có người trong khán phòng có thêm câu hỏi nào phải không? Vì các khía cạnh khác nhau kể từ châu Âu cho tới Việt Nam để triển khai được cái chuyện này. Chúng ta nên nhiều câu hỏi online trước để là khán phòng được nhé. Ok, trong khi chờ cái câu hỏi câu hỏi online đưa lên thì tôi còn một câu hỏi Prof. So while waiting for questions from online and offline, so just send me a basic reference for a conventional question. Is yeah, we talk a lot about the differences between population, Caucasian and also Asian, also Hispanic, something like that. So is there any way to, because right now, a lot of physicians, even doctor and physician in Vietnam, they just apply some guideline, let's say from the Heart Association of Europe or the Heart Association of USA, they just apply to Vietnamese in clinical setting without any evidence, just in Vietnamese, or they just accept, okay, just kind of standard for application. But for genetic testing, a lot of them they require, okay, is there any evidence in Vietnam, in Vietnamese population? But before we can apply genetic testing in Vietnamese or in the other country, is there any way to balance between, let's say, before we have some kind of raw scale evidence, raw scale clinical evidence in Vietnam, so that we can still can apply some advanced techniques in genetic testing from already deployed, already released, already applied in some other countries in Vietnam. Is there any way to do that? And is there any specific places that we can use it before we can have the raw scale validation in Vietnamese? So as I was telling before, you don't need, let's take it this way.
the evidence of the correlation between a gene and a drug is the same in Europe, in the US, in Asia, in Africa, in Australia, in Antarctica. Okay? There's no difference. So the evidence is there. The question is, first of all, what is your favorite drug gene pair? In other words, what is the situation in the healthcare setting in Vietnam, whether you have a higher prevalence of a certain number of cancers or cardiovascular disease? And secondly, what is the prevalence of a certain allele in your population? So the only difference is the prevalence of the alleles. As a population genetic level, once you decide what is your priority in terms of disease, then you simply look at the existing evidence and you pick from that. Remember what we did in the Emirates. We had the study design, so we decided what is my favorite disease? Cardiovascular disease. What are the main drugs? There are 5 types of cardiovascular disease drugs: anticoagulants, antiplatelets, statins, anti-arrhythmic, and anti-hypertensive. Okay, we didn't go after all 5. We skipped the 2 last ones, the anti-hypertensive and anti-arrhythmic. Just stick to statins, antiplatelet, and warfarin. Okay, and it worked nicely. We only managed to find some differences in the variants in the Emirati population. Same thing could be done here. Just go after a very simple cancer type, gastrointestinal, for example, or leukemia. You don't have to focus on complicated genes. Just focus on a very small gene panel. 3 genes, 4 genes, 2 genes. Okay? Do the proof of evidence. If you cannot afford to go through a prospective study, do a retrospective study. Because you have the material, you have the clinical data, all you need is the genotype. So this is the type of evidence you need. Make a decision on what would be the primary interest of your population, and then design a study so that you can showcase to the clinicians and to the policymakers that this is what you need for the population. And if you were able to do also an economic study, it would be even better for the HTA community. Thank you. Yeah. Online question. We don't have much time, so maybe the last question. Yeah. Okay. Yeah. To reduce the delay time waiting for Yeah. Maybe now we did 3 or 7 days for Okay, so yes, there is the saying in the Middle East: if Muhammad doesn't go to the mountain, then we get the mountain Muhammad. Okay, so what we're trying to do is we're trying to build a very simple PCR machine that's portable. So you won't have benchtop instruments in the core laboratory. You could get the portable laboratory and you transport it to a very remote area in the mountain, by the sea, in a very remote village. And all you need to have this instrument is plug and play. All you need is electricity. Okay? And the rest comes with the setting. So it's like a small suitcase can be transported. So this way you can reduce the result time down to a few hours. So it's not about a very sophisticated technology, it's how you make it available on site at the point of care. And that's what we're currently developing. So again, we can have a very simple panel of genes that could be run in a conventional PCR machine. The difference is that it doesn't have to ship the sample to the central laboratory that will take time in 2 or 3 days. You can just have the machine transported there, have it handy at the point of care, and then you can just go analysis within a few hours. So that I think will be a solution. Em hỏi từ phía online, bây giờ làm thế nào, có công nghệ mới nào hay chưa để chúng ta gian chờ đợi và tự xét nghiệm đến lúc mà nhận được cái kết quả Pharmacogenomics. Ok, thì giáo sư có trả lời đó là hiện nay thì
đội ngũ của giáo sư đang nghiên cứu một cái thiết bị mới, nó chỉ nhỏ bằng một cái vali thôi, có thể xách đi đến bất cứ chỗ nào và chỉ cần có điện là có thể cho mẫu vào làm xét nghiệm, nó có thể trả kết quả chỉ trong vài tiếng. Như thế nó rút ngắn thời gian từ vài ngày chỉ còn vài tiếng thôi, và có thể thực hiện ở rất nhiều nơi chứ không nhất thiết là phải vào những cái phòng thí nghiệm trung tâm có thể thực hiện được. Thì trong cái vali này nó có sẵn máy ly tâm, có sẵn máy điện đi gel, có thể chạy được kết quả ngay lập tức ở thời gian. How much? How much? In the profit quarter. So how much will an instrument cost? Well, the prototype, we estimate the prototype will cost a bit less than €1,000. How much is in Vietnamese? Giá thành nó sẽ khoảng dưới hiện nay là cái bảng triệu giáo sư đang xây thì khoảng dưới 1.000 euro, thì nếu mà chuyển sang Việt Nam thì chắc là giá nó sẽ khoảng quanh 20 triệu cái sushi thôi. 2.6 million. No, sorry, 26 million. 26 million. That would be the cost, yeah, of the portable machine, and less, yes. 26 million Vietnamese. Yeah. That would be the cost. So if you can imagine this can be produced in a massive scale, then the cost would drop. It's not that expensive. But this would it would help reduce the analysis time significantly. Then you top up this with reagent and the consumables. It's not that much. Tức là đây là thì ý giáo sư về cái giá này nó mới chỉ là bảng thử nghiệm thôi, bởi vì là chúng ta xây dựng ở cái quy mô nhỏ hoặc là đến một thì nó sẽ đắt. Khi mà chúng ta nhân rộng cái mô hình này ra thì giá chắc chắn nó sẽ giảm xuống, và thậm chí giảm xuống rất nhiều, và như vậy là sẽ mang được cái công nghệ này đến với cả nhiều người hơn nữa. So yeah, we are running out of time. So 11 a.m. is but now 11 a.m. Still, I still see questions online. But okay, now it is time's up. So I think maybe if someone is more can get the question is okay, but maybe time's up now. So maybe we can finish right now to see and. It's on my side. We have some tea break there, and after tea break, we can have some small discussion with Professor Dược during the tea break, and then for the online, so we may finish right now. So thank you for. Oh, still question? Okay, last question. Okay. Go ahead. Morning, Dr. George. I'm a member from Sorry. I have two questions for you. So the first question is the most important step is for pharmacogenomics in clinical setting is to have the regulator approval, but another important step is also to raise the patient acceptance or patient awareness. Do you have any recommendation for that? And then the question is for the current status in Vietnam. In Vietnam, the electrical health record is very rare or not implemented well in many hospitals. And how do you recommend, what technology do you recommend to integrate the pharmacogenomics into the current hospital settings or the hospital system? Okay, so how you raise patients' awareness? We have even implemented a theatrical performance, just to motivate the patients. Actually, the general public, we're all tentatively patients, right? We will all develop a disease anytime in our lives, sometime in the next years. Few or likely many more years to come, right? So we're all tentatively patients, so we should all be informed. So by having interesting approaches like STEM activities, STEM, right? STEM activities, you can go to schools and then you show them what is genetics, how you could taste certain food, okay? You can test
You can taste cabbage. Cabbage could be sour, but could be neutral, depending on the perceptors we have in our tongue. This is genetics. So you get the message across, even to high school students. We're doing this, especially using portable devices. We transport the portable devices to schools. Okay, so that's one way. And when you measure the genetic awareness before and after such an activity, you see that the genetic awareness of the students, the high school students, it's more expanded. You do theatrical performance to alert the patients. What is the difference between a pharmacogenetic test and a test to measure your athletic performance? The first one is scientifically credible, the second one is nonsense. Okay, so that's the way to increase the public's awareness over genomics. So that's one thing. The second question was about, do you want to translate the first one? Okay, the second question is about what would be my preferred technology solution for hospitals. Hello. For hospitals. I would say keep it simple. Don't go for some obscene next generation sequencing approach that you need to basically, showcase that your hospital is the best in what it does. Just keep it simple. Just select your favorite panel of genes that correspond to your favorite, group of drugs and diseases. Okay, and then perform this massively. Because if you do this massively, you reduce the waiting time of getting the result, and then you reduce the cost. Okay, so you make it more affordable. So I would say any simple, validated PCR-based approach to identify SNPs would be enough. If you want to get the rare variants, that's another story. But the majority of the pharmacogenomic correlations correspond to common variants. So in this case, we need a PCR-based approach on a validated instrument. That's what would be my recommendation. Thank you. Maybe we are running out of time, so the translation, the quick translation in English. Ok, thì có giáo sư câu hỏi đầu tiên đó là làm thế nào để ở điều kiện của Việt Nam thì làm thế nào để cho cái xét nghiệm của PCheck này nó phổ biến được. Thì như giáo sư nói thì cũng không cần phải những cái công nghệ đắt tiền như là NGS để làm cái này. Chúng ta có thể chọn cái panel nhỏ thôi, chúng ta làm PCR, chúng ta làm diện rộng. Thì như vậy tự nhiên thì khi dần dần giá thành nó giảm xuống, thời gian xét nghiệm giảm xuống thì bệnh nhân sẽ được hưởng lợi nhiều hơn. Đấy là cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai đó là liên quan đến việc làm thế nào để sorry, on the tip of my tongue. Just later. The technology. How about the first one? The first one was how you make the patient aware. Ok, thì câu hỏi đó là làm thế nào để cho mọi người biết đến pharmacogenomics nhiều hơn. Thì câu hỏi này trả lời rất đơn giản, nhưng đó là chúng ta bằng cách giáo dục mọi người. Giáo dục như thế nào chúng ta có thể cho mọi người biết trước về genetics, về di truyền, đi đến những trường học mà có dạy STEM, chúng ta đưa những bộ công cụ, chúng ta đưa những cái thí nghiệm nhỏ nhỏ để học sinh có thể biết di truyền là gì. Và từ cái di truyền là gì chúng ta có thể show họ cái kết quả, đó là bây giờ với một người là sự tập luyện đi chẳng hạn, nếu mà biết được kết quả di truyền của gen thì chúng ta có thể làm gì với nó. Thì cũng tương tự như vậy, dần dần chúng ta làm cái lớn hơn, đến lứa tuổi lớn hơn thì đến lúc mà pharmacogenomics là gì sẽ có thể đưa đến cho mọi người. Thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể làm được, đó là giáo dục và đưa cho họ xem kết quả của một cái test này là gì. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng ta đã 11:15 rồi, quá 15 phút rồi, thì nhưng mà hy vọng thì cái buổi này sẽ bổ ích cho những người tham gia được ở đây và cả về trong danh sách online. Tôi thấy khá nhiều người trong danh sách online, thì hy vọng là chúng ta sẽ có những buổi tiếp theo về cái chủ đề này, và không chỉ trên diện về di truyền mà cả về di truyền y học nói chung, di truyền hệ gen, y học hệ gen, y học chính xác nói chung trong tương lai. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự buổi hôm nay. Thì chắc là về phần online chúng ta kết thúc ở đây, phần offline mọi người sẽ còn cái tea break ở đấy, rồi có thể có trao đổi ngắn hơn
Những ai mà chưa kịp hỏi thì trả lời thêm với giáo sư trong cái break này. Xin cảm ơn.